Otufo can be normal way in Koso. Listen. We must tell him because look, the power he wields, if he decides to rebuke, politicians will sit up and stop fooling. Okay. All the nonsense will stop. So, Yen try to amount. Yen who can ya faswa. Ene at the fefedi awaya. Aya ho kesia. Okwa obi ase Asante so ase Buckingham Palace. Meboa. Yeboa yaka de waye. Bawumia we no matima be so ansa ko boankra. Ne so fa so ne se bawumia ne so fa so ne se aka sem so betima ye adwuma. Adwuma ben. No wonder. Enu ti no tu for we. You see emre bi otu for ka kire Ghana for say akwa we Lawrence Ade o se chairman sabusu. Se wa bone nkoso hene. Kwabra. Otu for etimi abo Lawrence Ade nkoso hene. Nkoso ben na o se chairman Sadia ba Santimem. Unim anya akwa we nti na me buy na se opening kesi we nti na me buy na mom me what this particular guy you know Infantini bia babedi nkomo eno na me pese yedi nkomo but se begina sa asem we a opening kesi MPP ni we sure so MPP ni ya or can I don't know baby free miniso free Ghana but me pay ne party I join you know if we said the MPP was NDC on the or Ghana habi you know Ghana habi abusia enti mbese mi gina boy na asem so edi nkomo but yesi asem bi safo atimi hini asem ipuno ye beka asem bi e wo this particular asem a papa yi e kan ye ntina mashada e play no dia mon but the main asem nti a me wo ha no eye Infantini abranti obeka sese yego otumfo CW the second na yebo de na page mu kotoko hene adehye ni bi e wo social media na Ghana na enka asante ho asante nka Ghana ho nti asante ntene ho na enye ne country itself because otumfo nyame kese sanso na asante yo man no nti asese otumfo adehye ni bi nhwehwe ni mu adehye ni bi nhwehwe ni mu sa youth ni nhwehwe ni social media ahemfo ni bi so kase yente ho ne nasefo adenti na ye Yura Mahama na sempenifo obokufodi obo Yura kufodi bo akufo adodin ex president ene Yura Mahama oteso sisi ya din se ade na omonti ase na yenti ye ho mfamfiri Ghana for ho which is asante enti na mfamfiri Ghana for ebuja ye nko ne nkuti nkomude ne ba na yatwa so na ebuja ye nkobra. Your Excellency President Mahama, good day. Your Excellency former President Nana Akufo-Addo, Your Excellency former President John Agyekum Kufuor. The three of you happen to be alive of all our past heads of state. This issue of Ashanti breaking away from Ghana, I think it's time you need to listen to them and let them break away so we can sleep in peace. Because for time immemorial, for quite a time now, I don't know, and I've been asking myself, why is it that they are always the ones who are being offended in Ghana? Or so to say, because that's what most of them, not all of them, are trying to portray. I don't know what's going on in Ghana, where every slight thing, Ashanti needs to break away, despite the fact that their king has been contributing immensely towards the national development we're all enjoying. He isn't calling for breakaway. He isn't feeling or being offended. But all of a sudden, most Ashanti youth are agitating for breaking away out of Ghana. And I believe it's time to kind of listen to them. So we can all, the rest of the tribes in Ghana, we can sleep in peace. It's too much. It's getting too loud. It's baseless. Until now, I've been researching, asking questions, digging through, trying to find out where they went. I mean, where they were treated wrong or where they've been mistreated or what. When I don't know. I just don't know what the fuck is going on over there. We have a lot of tribes in Ghana, but all of a sudden they are the single individual ones, or they are the only ones oftentimes calling for breaking away. When it's clear and evident Ghana's progress and achievement and development came at the hands of a collective development, their king included. He has been contributing by leaps and bounds in having a peaceful, one united nation called Ghana. And all of a sudden, 1-2. It's just a matter of time before Ashanti region breaks away and gets independence. At a point, you would hear them saying Ashanti got independence before Ghana. At a point, they will tell you Ashanti is a nation on its own. Now, we don't even know which is which.
it's getting too loud. I'm an Akan myself, I'm a Fanti. But I don't know. If even a Fanti member is messing up, we need to have that energy to call the person out. Until when are we going to put these needless and baseless discrimination and tribalism aside and move along and build a nation? Otumfuo Osei Tutu the second of Asante Kingdom is evidently has been from the time of President Akufo-Addo till the current tenure of President Mahama, contributing to the nation in any way possible he can, just like any other kings we have in Ghana. But all of a sudden, you have a youth who would hide under tribalism and be trying to promote the baseless, needless, and unwarranted ethnocentrism. You want to break away? Please carry yourself where you built your house, pluck it off, go and build your nation. For long as we know, we are yet to hear from Otumfuo Osei Tutu that he's breaking away. And the constitution guarantees everybody the right, whenever you want to break away, hold a referendum. So if that's what you guys want, you can go so we can sleep in peace, please. We are tired. 1, 2, we want to break away. 1, 2, we are independent. 1, 2, this. Why? Are you the only tribe in Ghana? Haba. You see, Ohenepomwa ono esinkete ahwe ni mpanifo atwa ne ho nyina ahia ahwe na ahemfofo atwa ne ho nyina ahia ahwe na ebusuafo nim aka kire oman Ghana ewiase nyina ase ono kotokohene oni adamfo se unim no obeno na otirim ya wode na wodwen se onyonko one ne ono kotokohene a o dada ho Otumfuo Osei Tutu the second ana onkwaso ose ono oni adamfo ne nyonko wo no mo bota se odom tafribomski ono an se bi ono mutu abasakon mu eye sikedwa kofi sikedwa omo eno no omo yere namfo ohene pomu an wahwe ne mpanifo pon ahemfo atwa ho nyina ehia and wo betena ho okay ese adwenkere obi atimi che na adwen na mo mu kire wa adwen a sua ho nimde ni nyansa ansa wa ba be kire wa adwen yenkore nkutie kotokohene abra na wo hwe ohene pon anim aka che ne se me enye madamfo ene obi a na wo ugina ho enye madamfo ne me abusua yenkomra yeba na yatwaso aha Future Media GH but more than subscribe share like abusua ko na ngro na nye kakraka. I love kotokohene but you bold to say everything about so catch up and the question of kind abusua ngo team right Trimo ya wodadodo na oju so yonko ne santehene mebo na ma wurefri na nka me ka asema ma so akoye de ope na de na be yo za na wurefri hu na ba bia ate wurefri nyam nam de ma na fa de ba bi o na wo de ope so ye do bia ntimi nka we yo adwene se nu asa ekukuru wa ba bia ni so okona ukupi na wo ade a ye ye ko si kodwato aso hene ba me amekọ ho me nim kwanyam de bakro tese wadamfo ne me nti wo mebo na santehene wa adamfo e ba ye se me ni nua me ni maame me ni adamfo me ni hwe me de ani sikadwanko a me no basire be di agro na so ka hu sanyima adamfo no me twe me hu free hanam no di agro e besira ye bibia na mum sa hade se santehene de ende emfa ma bibia ni ho abeka me jesa na mani hwe ho na mani hwe ho pa na de mani susu sa hana me hwe a efra no pa kosi na de oye wadu ana de nyina me hu aka acho kacha he so hwe no onya brase onya tintintin no ye wo mu de obi ade na de ama na ho ato obi ye bone de anu atia no e ma refri ho wate akonwa na nsesa e ma tumu de bia amam na refri ho na akoye de fata de a besa ade wako oyiwa yesi ka komedi ko ko yegi no konvodum abusua yewa Otumfuo Osei Tutu the second na mu apia na wonkwaso e na to no mutu no wotima bo yewa Otumfuo din awo etho e chereche nsem e na menya mfantini ma menka se menhwo yeti am bo akwa ne video na o kasa yewa Otumfuo Osei Tutu be the reason why ti aka ho na Ghana ntumpo a whole lot on any kasa wakaya. You see, these are some of the reason why ti ya mo say bi say wo mfantini abetena wo say we mfantini ho abetena mo say bi we senti na youth no munim nyansa ne mpanifo ne bo munim nyansa no ese asantintin ho fri Ghana ho no kamia ese sese ne yede enipa edi yewa Otumfuo Osei Tutu the second kotokohene enim ayefom wo ma Ghana enya wo hwe ohene we ya na wo soliti kotokohene wo hwe ohene we ya na wo soliti yewa Otumfuo wo hwe ohene we ya na wo soliti sikadwa kofi enkrofo ka chese misquoting stories are exist kwa no mo ka fase kotokohene menhia ene yewa Otumfuo Osei Tutu biem sikadwa kofi ene konvanache en ahomete
politician bi agina wa na say bi wo ka say bi mfiri ni mo asem ne nkwase asem de bu kotokohene ho fi because kotokohene do nipa kotokohene wa adwempa kotokohene otirimupo papa manipa hwe se de kotokohene ko Akufo-Addo ho otiko hia no Akufo-Addo born the king of kings kotokohene je obiala ba yete se sebe hospital no oji abodamfo oji ocheze yare bi ya kotokohene je ono onse nipam so far as wo bro ho ase ne woni mute na wo sere chiri no bia no kotokohene so be sere akere but most akofo we bi ntini ese kotokohene ntini because kamia ese kotokohene ne kindness na kotokohene ye no na manfo gina so no mu taking for granted no mu di papa no sebe omudin ho fa udin edi ne sebe edi ye de ni kwaso omode ye ntini ntini makonwe mu sebe embo ohene bi din fa ne nim nyefom de biara me tribe me ye me wo ye fancy me my father too is a fancy me ntimi disrespect fancy ohene bia that's why the fact me papa free one there be me hu nipa bi mpom free bona me ntena ha entiti bono ne ebono ahemfo biatem adima obia especially bono east to say bibisa ye atebu mpotemoko me advise this ahemfo nyina and I love atebu hene ho ye fe me penasem ene na djuma papepele na nsin based on the say concerning fulani for one impesu aso mo say ne farmers inuane hwe good step for the babon say isi me do bi a me pobi bi asem de obesoleti akotoko hene yenso ye be kan ya adwene de ache no se wo misquote story be ka restaurant ni da kanta wo de na ni pe hu de akotoko hene ekurum ewo manhia you get it me ma me ye kwa ni fikotafo eno nkyere se be mintieti akotoko hene so da bi kotoko hene yewura ohene yewura otumfo sita bebim eye nyame kese enti baby abe find what self bia no nkyerese tie obi fo ahodie so ye say wiase ni na hemfofo no yi a ye wo otumfo sita be the second bodi na apagye mu kotoko hene toso miensa ekrofo yi ni ba konkofo yi ni mienu krofo say miensa tie ni oye big as said otie and ye hwe history mu a oye big nso ye vani nye comparison kwano oye peni kotoko hene hwe legacy anana ma baje atokwa wa babeto so enti se ye ne akoda keto bi so kamna ne wodidi kotoko hene atem akoda keto bi so kamna ne wodidi kru kru bi so hene atem ne beka kotoko hene ye baba stop ne kasa kotoko hene ntwi no mfiri wa because ye kan ena ye sante hene otia kunya kase so ena oye ne bigness na oye na oka Ghana ho nti na Ghana taking the bigness no as granted in the nipa nkra sebe mpenifo nyina nka wo so mo gene no mo die nidie no opu e de mamanhia efficacy mu no mo disrespect efficacy sebe kotoko hen ba ida be wadwo na hemfo hye na sekura ntimi kodi agoro hwe ne hemfo akakraka banti ma hene wo ho isi mampo hene wo ho offense wo ho dwaben hene wo ho tese ahemfo bebre adwoso ma hene tese ahemfo ndoso a wontimi mbubo ba kwai fo de nyina wo ho you see how it is kuma wo afijase ntwetwe ho hye nyina wa ahemfo akakraka breman ne ko twi kwa breman nyina na busia sai fofo nyina wo na sa ahemfo yi sebe o munsoli nti ayewura na ye hwa akora ketu bi a wo firi ohene bi asebe ohene ne kora no sebe ono o hye wo bi ase ohene no ntwetwe ho hye akora ndi 20 na ono bedi yewura ahene yewura kotoko ohene atam a yewura tumfo sie twabe nyame kase ebunna ne apagye mu ohi opani bi afiri kuro mu beduru Ghana haya ekuro edin obo efi obo din se wo kofikesi e tumfo sie twabe biem the second manhia efikesi mu hono woko such person yemani pamfene ni munyafom na nyansafo no tenase o mehu se yewudi yewure ni mu yefom ntino yentie ho free Ghana ho enamu da ya agenda mon kam politics asem wo twen kamera ne kawukuru mpuntu a enkoso kire wo hene na wo hene hu no social ne media se na kore bi asore ne ntwam woni bi asore wo kuro mu na sebi odi ne kuro no akọ social media se ne kuro mu nti yenkoye na nkura na asa de kugina ntwam won de kugina media no asa koka but mo de mo pese mo kasa ma na tra so wo bo ye uradi wie et ho twin for na to opo nyame kesi o nyame kesi ene ye kan ye mo ya ene nipa pese obi ti ene nipa ti ana ye ne ya se ye huo ko papa no ene mo ye ye urate se nyankopon so ampa oh yes ho na din se be kum be che na ase ofie kwan e lie bad you when the kasa mo BMP
Eyesi bibiesi obi anasi so kro bodam for kra wo hu bi aponche kra wo hu bi akokọ kra wo bu abonte eyotumfo nyame kese eyotumfo nyame kese asante mopo mopa munye de mo beye bi asante yo man munyai mo politics no and mo politicians na mun kam kru masem na mun kam politics ya mun kam politics na munya asante asante for munya asante asante for any womo a omu free so metima abo asante asante akunu womo omu free so mbe ka asante ho ma asante abeya asante ai bebu no social media now platform now person advice will be a o be kan obi tribal and obi ko kan ka say tribalism adwene ya mani nya adwuma o ka brofo no kan tese wako school ka school de okokosua nim de enukre se eze ni obi akọ school bia na se bi nim nyansa ebi ko fa jimie na di fi wode baaye o be ka sa katotoko hene wa kasa ne dinwie o himpo mu anu ahwe na himfufuo nyina nim ne mane na yere obi asa ka kire o me se onu nya damfo na himfufuo akasefuo nyina o mo be ne nyina no o tuku otimi de bi ko o se na damfo ne obi na damfo ne obi a o tumfo me mfa me huntu ni paso agye onyame nko a oso wo nyini pani onyini pani se nipa na betimi aboa agye nyame nko a such person wotina se onyini na make se krama I feature media G bobode subscribe share like the episode ko no nje kakaka bisi obi pa bi ho a won ti ase bibini ho o be kan asem ofisi o be kan won na be kan nyansa na ya fa ni nyansa ni bo nim se onipo na chimichi o mu nyina no enti bebi bi ti social media ka say Ghana asantintin hu free Ghana ho na asantinya ne country itself said that na your flag you see ka you see no enye intino se be kwa yenko ye be fi ba yemfim he wo bondo wo firi nva wo tu kurom hene efu awie wo tribe na wo tu wo ho hene efu awie ana eno na mo de bana santini ko kasa pe asante vode yi asante de yi but asem na wo be kan media no so make sure say mu da ho clear he youth amomo kasa say asantintin hu free Ghana ho no asante ye big omoto mu hu free ma say MPP strong rules e wayenfa Kumasi asante opa ma asante nka so mu free na hwe ade so me wini abakrada mo kasa gwa mo nim hwe no research no bibia ma beti bi say asante abeka Ghana ho na den na ye say enye man prusi for man prugum youth mo tokwaden de yesia mo kum innocent souls na we go tumfo sita bi abeginim say mesiesia mo say sebe onyo hene na oye nkontumpo hene se kan ne mabone nsem feed gu hene ne ho fi these people nkrofo a emeye kasa asante ntini mfiri Ghana ho because asante nka nkrofo we ho a ebe de no akoda na akoto we mu nsem mu na me country itself of the masem koto country fufuro mu ensem saa prekopa yede esanse wo dwene manfo ho no nim se Ghana fofo boko ekodidwa Ghana fofo manprusi kodidwa edwadifo firi manprusi Kumasi bedidwa na mom on man na de hye enhwe ne nkwana na nkrofo so nhwe mo nkwantini ene onfre afani no mienu nyina na asem wonsiesie na din ye ne koroye ento eho ne ye fa de ko Burkina eho ne ye de fa Togo eho ne ye fa ko nkuru bebre ye nkrofo ko kodidwa o nkrofo ba ha bedidwa mo nkrofo o Kumasi asantini ne potem enti sa peni we atimi atanase na se ono afa no wasiesie asem na ye si peni tifie ne nkrawe na nkan yebu na nkrawe fa yebu ye kanu bi ye kan ye wuro peni papa true peni a on pese obetine fie mesebi nkra na ni maye fom ntino wa frafre ni meni na asem de mbagwa toso and these people are online insulting otumfo na wo nyansani na ye didu papa ye didu wura onyame kase atema obetra wo disi ni na tawaka chense ye wura koso na siesie asem no mo ye mo na mbu media no so uye mwa mwa mbekasa nyanse bieni mbekasa nyanse bieni and you was so closely do my politician this politician so on saki bebre especially this party ya o ma target say asante de o MPP for e was so saki penifo bebre hwe na papa nanga say ka say chief o say chairman se so anya hwe so abana man imputu heroes hwan a whole lot of stuff ba o mi anka no kra o gine e was so saki o mu nyina eso ye wura doni pa na kuma palo na nkofo gina so di ye bone e bi pra papa no anda etwiku ne mahemfofo mfiamfia ne nkitinkiti bi afiefi bi na obodi ye wurade mu yefom mohwe mu social media ne mohwe mu ho na ya de mo ka sante asem obi abeja mu enya papa ne ma me tuefo ya hemfofo tuefo na so ye hwese mo fo ya hemfofo ne mu nyefom
Uko read history wa he. Dia na uko read ya obeka sa nkosesem na kire asante se is that time also me kwan ye tie ho ne ye ko. Oboda na asante te ne ho a. Asante te ne ho a. Ini yere ba. Sasante o te ne ho figure na ho yere ba. Different tribe. We are okay. But you don't say at the only who in the man can different tribe. Obi anya tribalism Jimmy for you better now say yeni di ukro me ngatamana. Obi say na tribalism de enye na mo dem tribalism oboda ma na won for se benkum che ahimfie kwan. Obi ya tribalism. Asolo kwa ye kwekwe tribalism. Obi ka Pentecost asem na o commentary o ma won kan enkan bunusu. Ono so be ka say methodist yes doctrine to say nti yeni na tribalism everywhere you find tribalism even on the social media you find tribalism because obi na sector NPP NDC tribalism Chinese amunim nyansa adversity and go amuni tribalism in film obi na better say papa ni nya form abo papa TV crown for ni nya form na ye wura nya me kase ana wo krum hene o mo be bi atena na be so bi ni natem me so retaliate kase me tribalism abusia ha e future media gh bobo dey subscribe channel like na ebuso ko ngo nya kakraka mam phone si anim say mam hu to comment section wonum na on subscribe channel na bobo dey subscribe mame na these people you know be come back to back this year app isu omo drop iso you drop it's hard time was you package these people na politicians in na gu baby omo kraka ho bi o man kwa ma sebe ne yewura kane no obebi ne ano e de eti yewura osuro and then because of this politicians na sefo ne ayenfofo efiefilia ujize nsimhunu kwa na wo mutrim na o makoya agenda o makoseta agenda na nkura bi sebe ye de yewura ne me yefom ane e ya adwo so we santi na hu sa de no onye santi ni kwa na tiechire kwa otis ade na wo se saba because yewura yani kese yewura onkwaso ni chawate Abusha, I'm going to say, you say, Makra, bye bye.